Hi guys, welcome to our new series, Home Cooking by Tokyo's Best Chefs. This is a series I've been wanting to do forever, and today I am very pleased and honored to welcome my great friend, Monsieur Tateru Yoshino! Hi. Bonjour, tout le monde. Monsieur Yoshino is one of my favorite chefs in Japan, but also in France, because he used to have a restaurant in France, and he's a great chef for French cooking. But today, he's going to show us one of his favorite recipes that he makes very often at home, because the concept of this new series is the home cooking that the chefs do at home. So what is the recipe today? 本日のレシピは何でしょうか? Oui. Marmite de sanglier à la japonaise. Japanese hot pot, wild boar hot pot. Okay, so it's easy to make, ne? Yes. Oh, easy. Okay, so I'm very curious because you know that I love nabe, and it's great because Yoshino-san is going to show us how to make a simple but delicious broth. 汁ってやっぱり命かな? 鍋って汁、スープ。スープ？命かな？どう思います？そうですね。やっぱり汁もそうだけど、まあその肉、まあ鶏肉とか、それは鴨でもイノシシでも、やっぱり肉、やっぱりそのフランス料理のまあポット風みたいなものよね。So I was asking if because I thought that maybe you know the broth is really important when you make nabe, but Chef Yoshino says that also the meat that you put inside is very important. So shall we start? Can you show us the ingredients today? 今日の材料は何でしょう? まあダボーセサングリエ。やりましょうか? This was supposed to be a live stream, but the connection is bad, so... But we are going to try and make this as if it were live. So you cut the wild boar already. Wow, oh my goodness, this looks so good. Okay. So... Then are you going to put some...ちょっと待って. Okay. Wow, the meat looks amazing. Okay? 全部出していいと思います。すごいですね。ありがとうございます。大丈夫です。はい。じゃあ野菜とか持ってきますね。普通にそう、私動画撮ってないように、普通にクックしてください。はい、わかりました。Yeah, you can cook as if I wasn't here. こんな感じかな。Oh, nice. So this is 白菜。ごぼうですよ。ごぼう、this ごぼう is サルシフィ。Et puis, comme poireau, ネギ。これはね、セリかな。セリっていうか、ちょっと癖があるけど。マルミットとか、鶏とかね。C'est quoi en anglais? I don't know how to call this in English. セリ。あとこれが春菊。春菊。Okay. Japanese vegetable. 春菊。あとこれが山えのき。D'accord. Le Yama enoki, c'est le enoki de la montagne. Mountain enoki, né? Ok. あとこれが少しこれはいらないか。それがあるから。そう入れない。Okay. あと。But it's very like we can pick the ingredients. It's free, né? Like you're flexible. We could use those other vegetables, no? We could use other mushrooms, perhaps. 他のキノコを使ってもいいかも。そうです。ですよね。そう。まあ椎茸とか、もうそれは舞茸とか。D'accord. まあいろんなキノコ使ってもいいと思います。I understand. So we could use also other mushrooms like maitake, etc. Okay, maitake. 焼き豆腐。D'accord. Ouais. あと白味噌。D'accord. Ah, you mix. 白味噌に white miso and これは普通の味噌をね like brown miso ね normal miso これはオーガニックって書いてあるし some ginger d'accord du ginger ouais 少しキャロット un petit peu de carotte d'accord そんなねシェフはい
you know, I always recommend yaki tofu because I think it's better for hot pot. Do you agree? 焼き豆腐ってやっぱりそれの方がいいですよね、鍋の時。そうそうそう。普通の豆腐だったらまあ壊れちゃうし、これだったら少し安心できる。焼き豆腐。It's better because it will not break as easily as other types of tofu. So it's he recommends also, Yoshino chef recommends yaki, a grilled tofu. Ok, voilà. Ok, super. On va faire une photo. Ok, chef. Shall we start cooking now? Ok. Alors. Bon, je commence. Ouais, tu peux commencer. Ça y est, je tutoie. Tu vous bon. まず鍋に Beautiful hot pot ね。これ何年持ってます？何年？ Ouais, ça fait combien de temps que vous l'avez ce... 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais. 10 years, hein. Hot pots we can keep for so long, guys. Donc de l'eau. De l'eau. So water, the quantity by eye ね。これだから半分ぐらいするって感じですか？いや、半分ってどういう意味よ？この鍋の半分？ Yo, il faut expliquer la quantité, monsieur. Ah, il faut environ 2 millilitres. 2 litres. 2 millilitres de l'eau. だからc'est 2 liters? About 2 litres? Non, 半分よ。2 millilitres. I am lost in translation already. Donc un demi-litre, half a liter, about. Ok. About. I see. Oui, d'accord. お酒。お酒。D'accord. C'est pour le cooking. Yes. Mais we can use like sake to drink too, ne? If we have. Oui. It would be like, ne? 贅沢なんだけどね。そうね。これをまあ、結構入れてますね。そうそう。少し。Wow, are you put? No, I didn't know we could put so much. これって150ぐらいいっちゃったかな今。いや、本当？今100？ 50ぐらいじゃないの？ T'es sûr? Ah bon, d'accord. 50 milliliters about? Okay. Well, anyways, there's never such thing as too much sake in cooking, ne? Yes. なんでここわかるの？ You understood that one? すごいじゃん。いや、イマジネーション。Super. だからあとは、いきますね。Ouais, donc on va couper les ingrédients. We're going to cut the ingredients. これをちょっと切らなきゃいけないな。ちょっと切って洗ってきますね。D'accord. 私なんかお野菜洗ったりヘルプした方がいや、大丈夫ですか？あ、génial. 大丈夫です。So I just asked the chef if I should help him, if I could help him doing something like cleaning the ingredients or, you know, do something. And he's like, no, it's okay. And, you know, the good thing about doing those videos is that I get to eat exquisite food, but I don't have to cook it. It's such a great concept, I think. Donc ça, c'est le gobo. Gobo. Gobo, ouais. Je sais pas comment on dit en anglais. En français, c'est salsifis. C'est ça, c'est ça. Ah bon, d'accord, je savais pas. Mais il est pas un peu... Tu sais, les salsifis qu'on achète en France, ils sont tout mous. Tout? 柔らかいでしょ、フランスで買うサルシフィ。調理されてるからかな。フランスc'est un peu léger, c'est pas dur. Il est différent. Oui. C'est une... D'accord. The breed is different, the gobo we find in France. I see, I understand. Japon, c'est, comment dire, salsifis professionnel. Ah, d'accord. C'est son métier,
Ah, il ne cultive que du salsifis. Oui. D'accord. It's like specialist of gobo. They produce only gobo. Oui. So it's a different, maybe probably a different breed and also quality. The quality is so different. Because you know, in France, salsifis is like a cheap ingredient. とってもチープでしょフランスでなんか。そう。ちょっと細いし、Yeah. 柔らかいし。It's soft and very thin. Ouais. Alors attends, pardon. Donc le hakusei, né? So. Hakusei. Okay, let's see how you. I should have shown that. まあ白菜ってこう冬の野菜で、Yes. 鍋によく使いますよね。That's why we use. まあ日本もそうだし、韓国もチャイニーズもよく使いますよね白菜ね。Ouais. You use hakusei because it's a winter vegetable and it's really perfect for nabe, right? でキャロット。Okay. So the hakusei, you cut the white hard part. You cut in the middle. ね。これちょっとその切り方ごめんなさいって言ってなかったんですよ。もう一回そのほら硬い部分をどういうふうにカットしてたか見せてもらっていいですか。ごめんなさいね。喋ってたから。いや硬い部分はじゃあ切りますよ。硬い部分はまあこのままだと大きいからここにちょっとこう入れてでこれはもう半分になってるからでこうやって切るとこんな感じですね。ポンと切ったけどこれ小さいからもう切らないでいいんじゃないかなと。わかりました。でたまにはこうちょっとテイスティングね。生で OK？ OK よ。白菜生ロー。問題ないでしょ。問題ない。It's good. It has a cabbage taste, but lighter. But the taste is stronger than after it's been boiled. Donc le negi. Negi. Negi はやっぱりこう鍋にはよくつきものですね。よく使いますね。あ、そうですね。なんか。It's like one of the ingredients with hakusei that we use most of the time. なんか9割の鍋に入っちゃうっていう感じですよね。そうですね。これちょっとこれちょっと水切ってこよう。そうですよね。ちょっと焼き豆腐を。So you drain the water and you cut it directly. That is really home cooking. これ本当にホームクッキングだよね。そうですね。もうそんなもう直接になんかいろいろバーってやって。So you don't rinse? リンスしない？はい。豆腐 You don't rinse the tofu? 焼き豆腐？ Ouais. リンスしなくていいんですか？リンス？ Oui. お水そう。いや私はね。OK、d'accord。いや私知らなくて、リンスしてたけどね、する必要なかったんだよね。あんまないと思う。D'accord。Tu pensais toi? Mais moi c'est pas ça normalement, c'est you don't drink ね。ほらガソリンね。フランス人入れるでしょ。後であるよ。一応私も持ってきましたよ。What wines do you think will go well with this? どういったワイン合うと思います？ What wines would you recommend with this kind of nabe? 白っぽいのがいいんじゃないですかね。あ、本当。いや、赤でもいいと思うけど。だってワイルドボールが入ってるから赤かなと思ったんですけど。あ、そっか。でもいや全然。でもロワールとか。あっちの方が悪くないと思うんですね。ロワールの赤とか。そうですね。すごいね。あとブルゴーニュの軽いボージョレとか。そういうタイプも悪くないと思うんですね。I thought that maybe Pinot Noir also. Pinot Noir would be good. いいんじゃないの？で
because the broth 汁ってこれだけ？汁？ Yeah. Like the soup, it's just that? あ、いやまあこれから。あ、その後なんか入れ、あ、これ入れるから。ね、うん。OK、わかりました。そうだ、忘れた。ゼニアで、あ、そう、家庭で、本だしとかあるじゃない、本だし。Oui。あれをちょっと入れます。海外でも売ってるんですよ、そんな。You can buy 本だし powder. You can buy in abroad in Japanese stores. So that's good. Okay. So you put a little bit. I see. That is really home cooking. Okay. まあこの大さじ1杯ぐらいかな。One spoon. Okay. It's starting smelling good. あとはセリもあるし、生姜もあるし。まず生姜かな。小さじ1杯ぐらい。1杯、1 teaspoon。D'accord. I love ginger. そっか。So this year I'm going to be able to make a good nabe at home thanks to you. Sake, I have always fresh ginger. I have fresh ginger. Can we use powdered ginger? Powder ginger も OK ですか？ That's possible. Oh yes. Okay. So 1 teaspoon of fresh or dehydrated ginger. D'accord. I will put the. これはセリ? D'accord, céleri, je ne sais pas comment on dit en anglais. Et en français, vous savez comment on dit? あんまり見たことないと思う。ね、c'est un légume japonais, maybe. That's Japanese. と思う。Is it like legume or herb? ハーブ、コムク、ファミールクレソン。D'accord, c'est genre salade quoi. Ce cresson family. Je sais pas comment on dit cresson d'ailleurs, c'est cresson non? Ouais. Cresson c'est à côté de la Duro, rivière, poussé naturellement cresson. Oui. Son famille non? D'accord, c'est bien, mais j'ai bien compris. So it's a cresson family. Apparently, it's. まあ普通この根っこを食べる人も多いんですよ。Ah bon? You can eat. Ah so, attends, some people they eat it. Can I taste it then? いやよくこう根っこをこの食べる人多いのよ。全部？これも。Okay. で私は今日は。You don't use it today. Okay, I'm going to taste it once you've got this. 私は今日はその。D'accord, ça sent bon. Ouais. Je peux goûter? Oui, oui. じゃあこう自分で切ってて、悪くないでしょ？悪くないのよ。Ah ouais. これを食べる人たち多いね。Comment on dit le goût? Parce que c'est un peu, it kind of has. How would you say that ginger is? You know that c'est pas spicy, mais comment on dit? Ah, でもちょっとやっぱり。このなんだっけ、セリの香り味がするでしょ？ラディッシュか。セリの味が少しない？今土の味してきたし食べ過ぎた。これは？これは何？ちょっとラディッシュの味しちゃうのかなこの根っこ。まあこれだから食べる人多いのよ。これは美味しい。これ美味しいよね。だからよくなんていうの？セルフィユの根っこがあるじゃない。D'accord. Yes. The cerfeuil. Cerfeuil. 根っこね。The root of the cerfeuil. I will try and I will check what, as this is an edited video, those words I'm not finding, I can put
the English. I will check it out and try and put it in the as a title, subtitle. Mais attends,セリって、Can I taste? ちょっと待って、これ、テイストするね。これ何に近いんですか？まあセルフィーユでもいいし、やっぱりこう根っこっていうか土の中に入ってるセルフィーユの根っことか、まあごぼうにもちょっと近いとこあるよね。ちょっとごぼうの中にも。でも確かに it's like cresson without the bitterness。そのビッターの味なしのクレソンっぽい。確かに柔らかいクレソンの味。でも、まあその自然に生えてるとこが川の流れできれいな水のとこでわさびなんかもそうだけど、これもそういうとこで生えてる。Yeah, it's you need clear water to produce this. It's like wasabi or cresson. You have to have clean water. It has a very delicate taste, I think. それでだいたい東京に来た東北のがこれはちょっと合ってんのよね。Ah, d'accord. So the climate and the soil in the North Tohoku area, the north of Japan, is good for selling. I think this would be super delicious in salads too. サラダにいいねこれ。I'm going to buy seli so much from now on. This is really good. Ok, alors le shongiku? Attends. 味噌入れちゃうかな。いや、もう今度味噌入れようかと思って。Ah d'accord, vous mettez d'accord, on met le miso. Ok. はい。はい。白味噌ね。D'accord. So you start one big spoon of 白味噌。White miso. D'accord. で、 How do you call this? I always forget. これなんて言います？白味噌？のこのザルみたいな。ザルみたいなよくわかんない。ま名前あるで。まあよくあるでしょ。どこにもスーパー行ったら。で、vous êtes japonais? 私フランス長いから。あんまり。Vous êtes français, non? そうだね。半分フランスだと思う。Il est trop français. だから日本にこうやって。同量ですか？Same quantity, a little bit more of the brown one. 普通の味噌は2倍。Ouais, twice the quantity of the normal miso. 2倍ね。 So if you put 1 big spoon of white miso, put 2 big spoons of brown miso. Beige miso. でちょっと全体を味を今ちょっと味をねちょっとね Check the taste now, okay. そうC'est bon? いいね Ça va? Donc, the base was sake, a little bit of dashi powder, and then miso. それで今度スはープ作ったわけよ。出来上がりですか？そうです。調整法かないんですか？スーパーあとはない。D'accord. もしあれたらあれしたら Attends, こっち来るの？はい。じゃあこれでどうぞ。これしょもう書いてるかな。あー、美味しい。美味しいね。Et le white miso, I didn't know that. White miso 入れるとなんかね、もうちょっとうまみっていうかその甘さ少し出るんですよね。そう甘さが出る。With the white miso you get a little bit of sweetness and まあさすがやっぱり the whole balance is just so nice. It's deep in flavor with that a little bit of sweetness.
すごく美味しい。そうよかった。よかった。まあ当然ですが、でもやっぱりこれめちゃくちゃ I can impress my friends if I make this、であとここに春菊を入れて、であとは肉を落としていきます。D'accord。で春菊いきますか？いいと思いますよ。あれSo guys, you see we have this system. あれガスが終わったのかな？あ、本当？あれボンベあそこありましたっけ？あ、じゃあちょっと待ってね。Voilà, d'accord. We have those small burners that we can put on the table and then everybody picks from the nabe. あれ入ってるよな。C'est bien ces petits happenings. C'est comme si c'était live, je vais le garder. Let's not cut this. It's like an edited video that I will not edit because I will keep all of it as if we were live, guys. で、であとはちょっとね、柔らかくなってますもんね、みんな。あ、そうです。So, sorry, but it's almost ready to eat, Nick. It looks pretty tender already, like I would say 80% tender. What do you say? この時点でやっぱり8割ぐらい柔らかくなったら入れちゃうって感じですか？そうですね。The last ingredients. Okay, so not 80%. When it's about 70% cooked, you add the last ingredients. Yes. I see. Donc maintenant, Ouais. je commence à 春菊。D'accord. 回りました。はい。じゃあ春菊いきます。で、春菊ってフランスにありました？例えば Do you think they can find 春菊 abroad? チャイナタウン行けばあると思う。どこに？でもチャイナタウン。Ah, d'accord. でもフランスではノーマルもない。But they can find these specialized restaurants. No. Specialized like Japanese stores, ね。そうね。Okay. だって、I think I've seen 春菊 in California. あ、そうですか。見た日本のスーパーであったって気がしますけどね。それは最近はもうあると思うね。オリジンはフランスじゃないけど、今いろんな人たちが日本の食材とか納豆とかお酒とか作ってる人たちもいるじゃない。だからやっぱりそうですよね。変わってきてますよね。やっぱりイノシシもこのFire is medium. イノシシもこうやって煮込んでいった方が美味しいですね。だからじっくりっていう感じですか？Do you want to cook it like slowly? そうね。Because those are big cuts ね。半センチ半センチぐらいでしょこのカット。カットは5ミリぐらい。Ouais, c'est ça. Donc half a centimeter about. だからちょっとこれなんていうのグツグツっていうんだっけこれ。グツグツしてる程度でいいですよね。そう。Not too strong, but you have to see on the side that it's boiling lightly, but not too strongly. でこれだったらもうあとはちょっと待つだけ。Okay. You don't cover. 蓋使わなかったですね。We didn't use the 蓋。The lid. Ouais. 使う必要ないか。使ってもいいけど、じゃあ使いましょうか。いや、いいですよ。いや、普段使ってないんですか？まあ普段はボツボツやってシュッてやって。しゃぶしゃぶって感じ。いや、しゃぶしゃぶじゃない。もうそうですよね。冷やるけど、もう食べる。でも usually you don't use the lid。基本的に蓋を使ってないですよね。じゃあ外しましょう。If you don't use it, let's not use it. Okay. I think people they probably use the lid to make the whole thing get cooked more quickly.
もっと早く出来上がるように蓋するのかな、みんな。そう。Ouais, c'est ça. D'accord. This looks just amazing. Ah, it smells. すごい。OK, alors, chef. 食べてみる？今もうできてるの？はい。本当？はい。あ、じゃあ、食べよう。じゃあこれで。OK, tasting time. はい。すごい。That's the best part. じゃあゼニアさんの取りましょうか。お願いします。はい。It smells divine. あ、ワイン？No, 香り素晴らしい。そうですか。divine。何？香りね。神様的な匂い。変な。Non, c'est pas ça la traduction, je pense, mais bon. 天国的な匂い。セリがどこ行ってたかな。まあ、どっかあるんだけどな。まあ。Bon, on va goûter ça déjà, c'est bien. じゃあ、セリもあった。スープと。Bon, je suis un peu... Bon, allez, c'est bien, ça va bien. La soupe. やったぞ。こんな感じかな。それで、もしあったら、ピマンドエスプレット。It smells amazing, guys. ピマンドエスプレット。No, first like this. 最初これだけね。はい。あ、すごい。いいじゃない。あ、the chopsticks for the new year. Nice. Amazing. It smells 本当にもう素晴らしい。私もちょっと味見しよう。してください。はい。じゃあ始めていいですか？どうぞ。何？お肉で始めた方がいいかな？お野菜。やっぱりそれは肉がいいんじゃないですか？肉で。すごいですね。硬いかな？大丈夫かな？いただきます。Bon appétit. Oh waouh! Ah ouais, et il sent, dis donc, ça sent le gibier, hein? Smells of gibier. 大丈夫、大丈夫？柔らかいけど、firm. It's not too hard, but it's a firm taste of an animal that has been running freely, ne? いただきます。 The taste is so powerful, but not overwhelming, but it has really the taste of sanglier, of wild boar. And I think this wild boar is very tasty. ワイルドボールの味優しい時があるのね、これしっかりしてる。すごくこれ赤だと思うよ。そうか。そうか。はい、これ持ってきたので。どうもありがとう。よく知ってるでしょこれ。知ってる。クリね。ケロンネン。They say hello. Monique and Ronan say hello. Ah oui. Monique, Ronan, coucou. On va déguster, c'est du 2015. Oui. 2015どうかなと思って。I think that with the wild boar, it should be. やります？シェフ、大丈夫？私やった方がいい。慣れてるかもしれないし。そうですね。これ多分いい感じに熟してきたので。I think the 2015 should be good now. It should have aged nicely. Of course, we could keep it, hein, but... Alors, どう満足ですか、自分の。
うん、ちょっと味薄いかな。You find it a little light. I like. 私美味しいと思うんだけどね。でもいいですよ。調整、自分好みで調整して。You like it more stronger the taste. I see. そう思うけど、まあやっぱりこういうのはね、まあこういうふうに軽めのがいいです。Notre petit drop stop? Le drop stop ね。はいはい。これでほらこぼれないでしょ。はいはいはい。Voilà. I know that a lot of you don't know this, guys. Château Quinet 2015. Alors. ちょっと待って、もっと見えるとこいいんじゃないの？これで、そっか。じゃあ持ち上げてくれます？じゃあ、tasting, s'il vous plaît, vous goûtez, s'il vous plaît. D'accord. Dégustez, s'il vous plaît. C'est le moment vraiment religieux. Vous faites ça religieusement. これね、もうちょっと開けとけばよかったな。もったいないことしたかも。Yeah, I should have opened it, but I completely forgot. でもいいね。多分30分とか経ったら1時間とか経ったらね。いや、大丈夫? C'est bien embouchonné? Non. Je sens les arômes là. On est sur le fruit, je te dis pas bien confituré. Je crois, hein. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Kampai, santé. Santé. Thanks for having us today. Ça c'est ma drogue, ça. Yes, very good indeed. I think that the tannins are soft already, very silky. Silky だからね、タンニン飲みやすいね。でも本当に果実味が豊かで。こうボルドーのクリネの畑の香りがするよ。It smells. You can smell the terroir of Château Quinet. Yes, we can. I think that Château Quinet has a very recognizable taste always, and you know it's a little spicy, and you always have those very, you know, like ripe and well-aged fruit flavors in the glass always, which is very, comment dire, appréciable. Voilà, super, merci. Avec le wild boar, I think it's great. まあ他の肉、これって他の肉使えるでしょ？ We could also use other meats ね。鴨とかね、鴨肉とか鍋で、あとまあプレ、鶏でもいいし。D'accord, even poulet. What part of the chicken would you recommend for this 鍋？鍋？これどこの部分、部位がいいんですか？やっぱり私はキースだね。キースのプレ。そしてポーでも美味しいね、ポークでも。D'accord. 豚でもね、美味しいよ。Okay, so you could use chicken, you could use pork, you could use duck. The vegetables, お野菜の方は、what other vegetables that are easy to find in the States and France, for example? 例えば春菊の代わりにspinach, maybe? Non. Non, pourquoi? Why not? Shungiku, c'est beaucoup comme aromate, comme herbe, herbe. Épinards, c'est, comment dire, sont cuits, c'est après douce, amai. D'accord. Pas違うね。Donc, 悪くはないと思うけど。The taste will be different. やっぱりクレソンの方がまだいいんじゃない？ Okay, so you'd rather use cresson than spinach to get a stronger taste. I see. Because the spinach taste will get too round, too soft. So yes. Okay. Daikon also I think you can find in abroad. Daikon wa? Daikon, if they want. Okay. You can find also hakusai, so that's good. I mean, if you have the base with the meat you can find,
tofu you can find, carrots you can find, hakusai, poireau, the negi also you can find. So even with just that, 大丈夫ね。あとじゃあちょっとクレソン or あとシャンピニオン。champignon, and you can find a lot of Japanese champignon now in abroad, so you can make this amazing hot pot. Yoshino-san, thank you so much for having us today and showing us this really favorite one. That's one of your favorite recipes. We should do more cooking this year together. Ne kondone, you have other recipes that you cook at home a lot. 他のレシピね、また、ぜひご紹介してください。Okay, no problem. Merci beaucoup. So guys, we will see you again very soon. Maybe we can do the cooking at my place and then we can do it live someday. Thank you so much for watching. Please leave a comment. Let us know how you found this recipe. If you have any questions, I will ask Yoshino-san, Yoshino Chefu, and he will answer those questions. Thank you so much, and voilà, join us again for more cooking soon on this channel. Merci beaucoup, à bientôt. Merci chef. À bientôt. À bientôt. Hi again guys. After putting all those bits together, I realized that I haven't introduced Chef Tateru Yoshino. Tateru Yoshino is a chef of French cuisine. He's Japanese, but he cooks French cuisine. And I met him about 23 years ago, 23 years ago, when he opened his first restaurant in Tokyo, after spending about 20 years in France, where he had a French restaurant close to the Arc de Triomphe, really close to the Champs-Élysées. And Chef Yoshino is the first Japanese chef cooking French cuisine who got Michelin stars in France. And after that, of course, when they started doing the Michelin guidebook in Japan, he obtained stars in his restaurants because he had many restaurants here too. So he's a multiple Michelin stars chef. He had a restaurant also in Ginza, and maybe some of you have seen the video because last time I was there was about 2 years ago. So please check out in the description because I've put the link of that restaurant in the description. Alas, that restaurant has closed due to the COVID situation, but he still has restaurants in Japan, in Osaka, in Wakayama, in Hokkaido. I've always loved Chef Yoshino's cooking because I think its cooking is really based on classic French cuisine. So even if he's integrated some modern ways of cooking and some modern recipes too, I always find dishes that remind me of the tastes that I used to enjoy when I was a kid. So his cooking makes me very nostalgic, and it's simply delicious. So maybe, who knows, one day when you come to Japan, you'll have the opportunity to eat his cooking. We will do more videos together, hopefully live, so you'll be able to ask the questions yourselves. But I hope you enjoyed, and I will see you again very soon for more cooking by Tokyo's best chefs. Bisous, bye guys. Even the smallest thing, you present it so nicely. Subarashi. Enjoying the meal now. これ家庭料理でしょ? Wow, le bad chef! Bad chef uses what the pack gohan. これ面白いじゃん。いいのかな、こんな感じ。いいじゃないですか。載せないかもしれない。まあもう載せないかもしれない。そうそう、載せないかもしれない。いいね。とりあえず何でも取っちゃうって感じ。それでやっぱりまあやめようかってなっちゃうんですよね。でもこれは自然だからね、逆に。もう because we are in your kitchen, like work kitchen, and you didn't know we would make this ね。私はまあね。よかった。だって日本語難しいんだもん。で僕も
本あげたからに。美味しそう。美味しそう。パリゴテッドボー。まあ一応フランスに乗ってんのよ。